આપણે પરિણામનું એક રિએક્શન જે છે બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં આપણે જોયું. નિફ્ટી બેંકમાં એક ન્યૂ લાઈફ હાઈ બનતા આપણને દેખાયા, પરંતુ આજે ફરી બેંક્સ ફોકસમાં રહેશે, કારણ કે આરબીઆઈ તરફથી જે એક્શન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, લિક્વિડિટી કવરેજ રેશિયો ફ્રેમવર્ક પર જે હવે અંતિમ ગાઈડલાઇન્સ જોઈ રહ્યા છીએ, રન ઓફ રેટ નિયમો ડ્રાફ્ટ પ્રસ્તાવ કરતાં ઓછા કડક કર્યા છે. ત્યારબાદ ઇન્ટરનેટ અને મોબાઈલ દ્વારા ડિપોઝિટના નિયમો પર થોડા હવે નરમ થતા દેખાડી રહ્યા છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો તમે? એક તો રિઝલ્ટ પોઝિટિવ છે. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે રેગ્યુલેટરને કર્યું છે લિક્વિડિટી મેજર્સને લઈને આઉટસાઇડ ધ પોલિસી, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ક્રિએટ અ હ્યુજ બૂસ્ટ. કારણ કે આજની તારીખમાં આઈ થિંક જે if you probably look 6 months down the line, right, પાછળ તમે જોશો તો આઈ થિંક there was a huge liquidity squeeze સિસ્ટમમાં. અને જેવી રીતે હવે લિક્વિડિટી ઇઝ અવેલેબલ, જેવી રીતે બેંક્સ OMOs કરી રહ્યા છે, RBI is also very active in terms of a fund ready for forex infusion as well if need be. I think all these factors are going to play significantly in terms of creating those measures which banking industry ne support ape in terms of growth dynamics. And obviously, I think the characteristics તમે જોયા છે આજની તારીખમાં. I think you look at the commentary, HDFC Bank, ICICI Bank, loan growth પર બહુ aggressive નથી at this point of time, which is a clear indication જે credit underwriting થઈ રહી છે સિસ્ટમમાં. They are not going too aggressive at this juncture. They are watching, waiting. Appropriate sectors ne funding મળી રહી છે, which are growth oriented sector, but with all credit risks induced, risk rate weightages tweak કર્યા છે. Obviously, I think that also benefits banks to a great extent. And let's not talk about the treasury income. I think treasury income is probably getting partially benefited because of the movement that you're probably seeing in terms of bond prices. But outside treasury income, the core operating performance share, that is relatively better. Valuations part, I think reasonable share for most part of the banking universe. An expectation in check, I think growth dynamics might continue. The only risk factor, and it's not just for banks, generally for the market, is global macros might sudden, unexpected kay news avi gayi, everything okay to કહું છું કે I think suddenly I think all tariffs will probably reverse back, and then you're probably talking about a scenario where growth comes under circumspect completely. Again, that issue starts coming back, dumping of goods all across the globe, emerging currency devaluation. So I think the બધા factors, risk factors માટે પહેલા માર્કેટ ક્રેક થયેલા. Unless you see such a scenario, મને લાગે છે I think banks are very strongly placed as we speak. Ratings, rankings, જેવી રીતે institution holding છે, જે cancelingમાં ઘણા બધા factors છે, they are supporting the industry. અમે જે Pandre અમારું જે software છે, the banks still lie in the strongest quadrant of earnings growth as well as price growth. તો મારી સર I think positive and optimistic ratio for the sector. કોઈ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ તમે અહીંયાથી રેકમેન્ડ કરી શકો ફોર લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કે ક્યાં ફોકસ હોવું જોઈએ, પ્રાઇવેટ કે PSU માંથી? I think it's a mix of both. એવું કઈ આજની તારીખમાં ડિફરન્શિએશન થયું નથી. PSUs are performing equally well. And if you probably take the context in terms of 4 key parameters, એક તો તમારી deposit growth, which is quite reasonable and stable PSU banks માટે. બીજું asset quality, which has remained relatively strong. In fact, જે asset quality માં improvement જોવા મળી છે, that is a significant positive for a lot of PSU banks as well. જે CASA ratios માં deterioration જોવા મળેલો with traction happening in deposit growth, ક્યાં ના ક્યાં I think coming out થઈ જશે CASA deterioration માં, and you should see a steady uptick happening on that front. And last but not the least, I think જે બાકીના parameters તમે જોવો છો, cost to income, provision coverage, as well as NIMs and spreads, they are expected to be relatively better as we head into the next few quarters. Expectation again each share, if there is expectation of a couple of rate cuts that probably happen, transmission pages, which also benefits the banking system, including the entire perspective of NBFCs also doing well, which have also rallied quite significantly. So PSUs now, I think view positive. I think it's going to be a mix of leadership stocks, private and the public banking space that can continue doing well. તો લીડરશિપ પ્રાઇવેટ અને PSU બેંક્સમાંથી જ્યાં છે એક ફોકસમાં રાખી શકો છો, આ માર્કેટમાં એક સેફ રોકાણ તમારું બની શકે છે. અન્ય સ્ટોક્સ પર